Am I audible? শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে? টোটাল শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. Good morning, students. Today we discuss about the remaining part of manufacturing of drug and cosmetics. In the previous classes, we have just started the details about the conditions for required license, and different types of conditions are available in the manufacturing of drugs and cosmetics depending on the category. Okay, so now few categories are remaining in this chapter. So this category we are discussed today. So now in the previous classes we just completed up to the manufacture of the loan license and the type of loan license and what are the conditions are required to maintain a loan license and getting the loan license. Now today we discuss about the first topic of the category number 5. It is a repacking license of the manufacturing drug and cosmetics. Repacking is one of the most important term in pharmaceutical industry. Repacking means again packing, but repacking licenses is required for, and it is uh, required for some special types of products. Special types of products are consist under the Schedule C1 previously, and now also included the Schedule X category of the drugs. Because we already know that all types of vaccines, all types of blood products, and serum related products are included in between the Schedule C and C1, and sterile products also included in between the Schedule C and C1. And X category of the drugs is called the narcotic drugs, which is most important to take care about the safety about the Schedule X category of the drugs. So repacking license means whenever any company is trying to break down the bulk containers or sealed out the bulk containers and transfer the product into a small containers like ampoules. If any sterile products or the vaccines products are contained in a large bulk containers or in large vessels, during dispensing, just break up the seal of the large containers and transfer the large quantity into small quantity in a small ampoules or small vials. This process is called the repacking licenses. But these repacking licenses is occur in the other schedule products like Schedule B, Schedule D, Schedule E product, but compared with the Schedule C, C1 and X are both are different because the optimum sterility, optimum sterilizations, all things are necessary in case of the Schedule C, Schedule C1 and the Schedule X category of the drugs. And you have to carefully supervise
the Schedule C, C1 and the Schedule X category of drugs. So now today we discuss about the category 5 repacking licenses required for manufacturing industry. Those are manufactured the Schedule C, C1 and the X category of the drugs. So during first point that repacking license only granted in the purpose of breaking up any drug other than those specified in Schedule C, C1 and now also included the Schedule X category. So already I have discussed that what is the definition of the breaking up. Breaking up means that the drug from the bulk containers to small packages with the labeling and then go through the sale and distribution process. So now if you try to get the repacking licenses, if you are prepared the Schedule C1, C1 and the X category of the drugs, the first you have to apply to the licensing authority. During applications, you go through the form number 24B. It is the application form. Okay. So you go through the form number 24B. This form through you can give the application to the licensing authority. After the licensing authorities get approved your license, then they issued the license with the form number 25B. Means you have to apply the license to 24B and they give the license by issuing the process by 25B. This is the difference. Okay. So there are two types of forms are involved. Now come into the what types of conditions are required to getting the license, and those persons are supervise these things. So the qualifications of the supervisors. So now come during the applications for the repacking licenses have to satisfy the following conditions. So what are the condition? First condition is the one person you keep it in your manufacturing industry who supervise all those things up to productions, manufacturing, sales and distributions. And they have minimum qualifications in a first point. They have minimum qualifications in diploma in pharmacy approved by the Pharmacy Council of India, or he is defined as a registered pharmacist. Next one is a person who has passed the intermediate examinations with chemistry, because in during the drug manufacturing industry, one of the main part is the chemistry. The chemistry person is always required in drug manufacturing industry. So he has intermediate examination with the chemistry as one of the principal subject or the equivalent recognized examinations. Category C is a person who has passed the matriculations or the equivalent recognized examinations, and he has get at least 4 years practical experience in the manufacturing industry, dispensing and the repacking of the drugs. So those persons are belongs to three category. They are applicable for this post as a supervisor to supervise the those things. So these are the qualifications of the supervisors. So now coming to the what types of conditions they have to maintain. First of all of you know about the Schedule M. Schedule M is belongs to good manufacturing practice. Schedule M consists of good manufacturing practice means the requirements of factory premises, plants, and equipments for the pharmaceutical products. So depending on the pharmaceutical products and the category of the products, the Schedule M is different, defined in Schedule M, M1, M2, M3. Okay. So now, whenever any company is trying to prepare the Schedule C, C1, and the X category of the drugs, and going for apply the packing licenses, so they have first comply with the Schedule A in your manufacturing industry. According to Schedule M, you have to recognize your industry, your places, your manufacturing room, your storage room, all those things. Okay. And next one is the your manufacturing industry consists have a sufficient storage place for the drugs arrangements. Okay.
or adequate arrangements area for the storage of the drugs. Next one is the license shall comply with the provision of the act. Means this act which consists some provisions, some rules under the act and rules. So first of all, the license is shall apply or comply with the provisions of the act rules with the further requirements as may be specified. Next one is the it is the most important part of the during this repacking license application. This is the license shall either is own a laboratory or approved by the other laboratory test. The raw material, first you have to check the raw materials, what type of raw material you have to use during the repacking. If it is safe, so you go for the repacking. If it is not safe, so first of all you review the repacking process by a in front of inspector, because inspector have the knowledge about the raw materials. They have verified that the raw materials that it is good for the product or not. If it is good for the product, so you have to go for the repacking. Depending on the repacking product, you have to control your batch packed product, and after packing you should maintain records and register whatever which is under the schedule U. Schedule U, what is defined by schedule U? Schedule U is defined the particulars to be shown in manufacturing or as well as raw material with a particular analytical records of the drugs and the registers of the products. So it is under the CDLU. So every batch you have complete, after completion of the batch, all those things you have to record it or the renewed in a register. This register is followed up by a drug inspector as well as a chemist, because whenever you specify all those things in a records or a register, the drug inspector when it come or an inspector is come from the licensing authority, he easily verified the what those things are going on in your pharmaceutical industry, and you also get a idea that this is our the total product. These products are going to the distributions or the marketing, and remaining products are uh, remain in our pharmaceutical industry. So you have to maintain a proper records book and register book which is mentioned under the schedule U. These records or the registers you have to retain in your industry for a period of 5 years from the date of repacking. Whenever, if you're repacking the um, diclofenac injections, okay, during diclofenac injection repacking, you have to mention the batch number, product name, license number, manufacturing date, expiry date. All those things in the record books you have mentioned. And this product, these records, you have to maintain up to 5 years of the date of repacking. What date you have repacked up to this date, the up to 5 years, you have maintained the records. Okay. After 5 years, you can destroy it. Now come, what is the function of inspectors? Whenever any inspectors come in your premises, he don't need to get any permission from you or the chemist. He just easily enter into the premises and verify all those things with or without prior notice. Okay. And premises means manufacturing, packing area, repacking area, whatever is going on in your industry. You just go and need to verify all those things. After verifications, you have to maintain another copy. It is called as the inspection book. Inspection book means whenever his inspector is come, after show the registered books, and he should verify all those things. And whenever the verification is completed, you have to keep a inspection book. The inspector get the inspection book, read all those things. What are the deficiencies there in your products? What are the good things is happening with your products? What is the excellent is repacking or not good, not properly is going on your repacking products? All those things, all the details he should write into the inspection book. After writing, he get the initial signatures, okay, in the last of the page, and after signature you also give the signatures.
Okay, so it is a proper records, it's a proper inspection process. Okay, after inspector is give the inspections, he get a report but through the inspection book, and this inspection book is the evidence that the inspection is coming on that date, and he should verify the all those things. Okay, so this is a foundation of the inspection book. Next one is the most important part of the all manufacturing industry and the repacking industry or repacking process. This is the collect the reference samples. Whenever you prepare or manufacture a product, something syrup, okay, sucrose syrup. So after preparation of the sucrose syrup, final completion of the sucrose syrup, you have to get some bottles, something twice bottle, two bottles you collect from the different batch. If batch number one you collect the one bottle and the batch number two you collect the one bottle. These two bottles are stored in a quality assurance room as a reference sample. Reference means whenever any market recall means any complaints has come from the market that your product is defaulty, your syrup is not working properly, your syrup is a stability study problem. So these types of market recall is coming from the market. At that time, if you get the reference sample, you should verify that from the reference sample, because reference sample is stored in quality assurance room for the testing purpose. Whenever the market recall is come from the market, you easily verify your product that you already have a reference sample. You go for the test that they claim that your products have a stability problem. So you already go the stability study, and after stability studies that show that it is give the stability problem. That's why or it is not showing the stability problem. You can claim also to the market that our product is proper. Okay, our product is working properly, and it is not going or not show any type of stability study problems. So your claim is false. So that's why way you can verify the product from the reference sample. So reference samples kept in the quality assurance area is a more important part by a QA person. Okay. And these reference samples you have to keep in this area for the 3 years for the date of manufacturing. Whenever you collect for the date of manufacturing, that the day of date of manufacturing, from the 3 years you have to keep it. So as well as uh, that's why it is a repacking process. So you have to get some reference sample about the packing material, cartoons, okay, or the glass vial, ampoules. These types of products you also collect as a reference samples. Okay. If the reference samples is already expired, means up to date of manufacturing, 3 years is going on. The 3 years is completed, so it is already expired. So if it is expired, you have to keep it for a period of 3 months from the date of expiry, because it is a evidence that he also kept it for 3 months about the reference samples. And after getting the license, this license is valid up to 5 years. Maximum licensing is valid up to 5 years. So this is the process of the repacking licenses and how to get the repacking licenses. After maintaining those conditions, we have to apply to the licensing authority with the form number 24B, and they issue the license with the form number 25B. Now come on the next part or next category. It's a category number 6. It is the manufacture of the new drugs. It is also a new part or the most important parts in this category. The manufacture of the new drugs. What is new drugs? New drugs means whenever any drugs or a substances, new substances, which is belongs to the chemical, biological, or biotechnological origins, whatever, and it is produced in a bulk or prepared dosage form, used for the prevention of diagnosis or the local treatment of disease in a man or animal, which except during the local clinical trials. It is the main problem of the new drugs. If whenever any research development cells prepare a new drugs, discover a new drugs, except
the it is whenever it is not going to the not going in between the clinical trials, it is not approved by the INDA, means investigational new drug abbreviations, or IND, investigational new drugs. Investigational new drug and investigational new drug abbreviations both are a governing body. These body are maintain the total new drug affiliations. Whenever any drug is coming to the market, first approved by the IND or INDA. This governing body is approved the product whenever this product's clinical trials is completed. Because if clinical trial is not completed, it is not approved by the IND, because except only clinical trials is required from a new drugs coming to the markets. And after approval of the IND and INDA, the licensing authority gives approval for marketing the products and manufacturing the product in our country. First approved by the IND and IND. So new drugs have the three parts. First of all, you have to go through the clinical trials. If your clinical trials is completed, then the drug is already approved by the INDA, ING, and the licensing authority, and it is proposed to be a market and modified or new claims, namely indication, new doses form, new names, including sustained release form also, and with a different route of administrations. And new drug also say you that something combinations is different. Combination means is cefuroxime axityl with a azithromycin. This combination is already marketed in a market, but you prepare the same formulation with a different dose. The marketed formulation is 500 dose. You prepare the 600 mg dose. Okay, and you some changes with the formulations. Okay, changes with some packaging materials. So your product is also claimed as a new product. Okay, something you got some different from the marketed product. If you get some different strategy to prepare the product which is different from the market, so that's it is also claimed as a new product. And after the new product you have prepared, you have applied to the applications in the investigational new drugs. They also verify, test the products, and they give the permission for clinical trials. After clinical trials is completed, so get the clinical trials reports that these products is safe for human use and the animal use. So after get the safety reports, just verify it and submit into the licensing authority. After getting the licensing authority, they also give the permissions, and you go for the marketing purpose, manufacturing purpose. Okay, so these are the main motive of the new drugs. So now coming to the what are the provisions are applicable for the manufacture of the new drugs, basically classified under C2C and C1. First point, no new drug can be manufactured unless prior approval to the licensing authority is taken. Means IND is approved, but licensing authority is not approved these products. So you are not going to be manufactured the new drugs. Next one is the manufacturer of the new drug, when applying for approval, shall submit the data or results of clinical trials. Means whenever you get the approval on the IND, INDA or licensing authority, you have to submit the clinical trials reports. Because clinical trials is the only reports which give the safety terms of these new drugs. Because we don't know about the drugs. It is a new product for front of our. So you have to get the clinical trials data. After clinical trials data, you get and determine the safety and submit it. Next one is while applying for the license, the manufacturer new drugs or its preparations as applicant shall produce along with these applications with the evidence of safety data. Safety data we get from the chemical test and the other clinical trials. So after getting the safety data,
the drug has already been approved for the market. Next one is the requirements of the submission data. What are the data you have to submit it in the licensing authority IND governing body? Is the animal toxicology, if any toxicology effect is there or not, animal toxicology test, reproduction studies, teratogenic studies. Teratogenic means the drug is safe in case of the pregnancy periods. It is not affect the baby, fetus or the mother. Mutagenicity study. Any types of mutations is not happen during the taking the drugs. Okay, and carcinogenicity study of the carcinic cancer property is there or not. So these studies are you have to go through during the clinical trial and submit to the governing body for the approval of the drug into the markets and for the manufacturers. Now coming to the category number 7. It is the last part of the category. This is the special provisions related to the biological and other special products. So special provision we have to already discuss about the repacking licenses. Okay. When another special provisions is related to the biological and the other special products, in case of the maintain the sterility of the products. Whenever you have to justify the sterility of the product, so just you go through the category number 7. These conditions is however is not required if the substance is to be terminally sterilized. Means if your product is already sterilized, so you not to go through this category number 7. If it is not sterilized or you don't know the sterilization exact process for exact these biological products, so you have to know or apply the category number 7. So in case of the multi-dose containers, in case of liquids, shall be contain some proportion of antiseptic. It is to maintain the sterility. Antiseptic or disinfectant to prevent the growth of any organisms. We already know you have to we already know that in your industrial pharmacy that whenever you go for the preparations of the vaccines or sterilized products means the biological products, injections. Okay, so these types of product whenever maintains or product manufacture, they have got some pipelines, and these pipelines is consist some temperatures, or every times they wash the pipeline with some antiseptic and disinfectant. After washing, you fill the liquids or maintain the liquid in a 60 to 70 degrees centigrade. So for the 60 to 70 degrees centigrade maintain to prevent the microbial growth or the prevent the pyrogen formations, because you know that pyrogen is a foreign substances which causes the fever is coming in the human body. If pyrogen is present in the injections, okay, or in the formulations, that causes the fever is produced. So you have to maintain the sterility of the products. These containers shall comply with the requirements of the Schedule F and F1. What is Schedule F and F1? Because whenever you manufacturing these types of sterile products, you have to maintain the Schedule F and Schedule F1. Schedule F is the space, equipment, supply, GMP, and maintain the standard operating procedure for sterilized products with the sterile air classifications, master formulations, by the help of quality assurance department. In case of product means blood banks, blood donations camps, manufacture of the blood products. These types of is under the Schedule Fs. Means and Schedule F1 consists the vaccine, anti-serums, diagnostic antigens, and some diagnostic equipments is incorporated into the Schedule F1. So these all things is under the Schedule F and F1 you have to comply.
some rules and regulation is there, some application form also included, that whenever you apply for this category number 7, that time you have to fill the form schedule F and F1. Next one is determine the strength of the drugs is specified in schedule C1 and the F1. The license may issue the substance from batch which has already passed for the test for sterility. If any batch is already passed the sterility test, the substance is already issued under the license. Now, the license shall also maintain some records in during the emergency issues. Means whenever you quickly verify some product, okay, well, and in a chemist it said that this product sterility is consist. Already the sterilization process is going on or already done. So you just cross verify that the word of this chemist through a register or through the records books. And records book maintains some criteria, that's the serial number of the products. By through you can identify the product, name of the product with the batch number and the batch size. Whether it is stored in a bulk container or a final container, number of sample used for this test, name of the antiseptic or disinfectant, whatever it is applied, or concentration of this product, volume of inoculations, or the culture media. Whenever you go through the sterilization test or sterility test, so you have to go for the membrane filtrations. And after membrane filtrations, you take the samples and culture into the media. After culturing into the media, is go for the inoculations or inoculum. So after incubations, you have to collect the samples and show the sterility test. Is mold is growth or not? And particularly you register the date of inoculations. So you have to date the inoculation after 24 hours to get the samples. So these all the important things you have to maintain the records in between the records books. So some important test we discuss in the finish, that is the test for the freedom from abnormal toxicity and the test for the rapid pyrogen test. In case of abnormal toxicity, if it is showing any toxicity or not, you can identify through a test, abnormal toxicity test. You take the samples and 0.5 cc you have to administer subcutaneously in the normal mouse. Subcutaneously means the subcutaneous tissue you have to administer. And after 7 days you can get the observations. If the mouse has properly behavior, so that is the product is okay. If no death or serious symptoms is not produced in the animals within 7 days, the serum is treated to have a pass the test. If it is any symptoms is showing, the product is stopped there. Another is the pyrogen test. Pyrogen test is happening, the rabbit pyrogen test. Administer the products in the rectum of the rabbit or the ear of the rabbit in a particular ml, and 60 to 70 groups are taken for the rabbit pyrogen test. If the fever is produced in between the rabbits, means the pyrogen is present in these products. So automatically the product is stopped. So these are some the test for the determine the toxicity and pyrogen, and another is also is there. So it is not mentioned here. So it is a endotoxin test or the LAR test. We said that about that. Okay, this is also is the conformity about the endotoxin is present or not. So this is the finished of the manufacturing category or conditions is required for getting the license of individual category for manufacturing of the drugs and cosmetics. Okay. In next class, we start the sale of drugs. Okay. And what are the provision we are maintained in the during the sale of drugs
and what is the role of a pharmacist as a selling of the drugs. So any confusions? Ask me. Any question? Any questions? Ask me. কোশ্চেন আছে কারো কিছু? স্যার শিডিউল ইউটা বুঝতে পারিনি স্যার। শিডিউল ইউ আমি আগের দিনও বলেছি। শিডিউল ইউ হচ্ছে যদি কোনো প্রোডাক্টকে কোনো ধরো রেকর্ডস বা রেজিস্টার্স তোমাকে মেনটেন করতে হয়, সেটা র মেটেরিয়ালসই হোক অথবা কোনো এক্সিপিয়েন্টস হোক, কোনো এপিআই হোক, আর কোনো প্যাকেজিং মেটেরিয়াল হোক, সেই র মেটেরিয়ালস, প্যাকেজিং, এপিআই, এক্সিপিয়েন্টস, তার জন্য পার্টিকুলার কোনো একটা রেকর্ডস তোমাকে মেনটেন করতে হবে, যেটা আমি বললাম যে আপ টু 5 years অফ ডেট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং অবধি আমাকে রাখতে হবে। সেই রেকর্ডস তুমি যে মেনটেন করছি তার পার্টিকুলার কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে। সেই ক্রাইটেরিয়া হলো কি, যে তোমার রেকর্ডস বুক যেটা হবে তার উপরে একটা পার্টিকুলার ডিজাইন থাকতে হবে, মানে ডিজাইন মিনস সেখানে কি কি মেনশন করতে হবে, প্রোডাক্ট নেম, ব্যাচ নাম্বার। সেই রেকর্ডস বুকের আন্ডারে একটা সেকশন থাকবে যেখানে ক্রস ভেরিফাই করবে হচ্ছে কেমিস্ট, আর একটা ক্রস ভেরিফাই করবে হচ্ছে ইন্সপেক্টর। যে এই যে কনসেপ্টগুলো, এই যে ডিটেলসগুলো, সেগুলো মেনশন করা থাকে হচ্ছে শিডিউল ইউতে। শিডিউল ইউ মিনস হচ্ছে particulars to be shown in manufacturing, raw materials and the analytical records of the drugs. মানে একটা পার্টিকুলার যে রেকর্ডস বা রেজিস্টার আমি রাখছি সেটা হচ্ছে আন্ডার শিডিউল ইউ। তোমাকে যা রেকর্ডস তোমাকে প্রিপেয়ার করতে হবে সেটা তোমাকে শিডিউল ইউ মেনে করতে হবে, ঠিক আছে? ইউ আছে, ইউ ওয়ান হয় একটা, ইউটা হয় বেসিক্যালি ড্রাগস এর ক্ষেত্রে, আর ইউ ওয়ানটা যখনই হয়ে যাচ্ছে তখন কসমেটিক্স চলে আসছে। আর কোনো প্রশ্ন আছে? আর কোশ্চেন কিছু, আর কনফিউশন? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, আমি যতক্ষণ না বলবো এখান থেকে কেউ বেরোবে না। হ্যাঁ বলো, কে বলছিলেন? ডিস্টার্ব হচ্ছে, একটু ভালো করে বলো। হ্যাঁ বলো, আমি শুনতে পাচ্ছি না কিছু, বলো। হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো স্যার। হ্যাঁ স্যার ড্রাগ ইন্সপেক্টর কিভাবে চেক করে যে র মেটেরিয়াল গুলো ঠিক আছে, মানে এই আছে কিনা, মানে একদম ভেরিফাইড, মানে ঠিক দিচ্ছে কিনা এই মেডিসিন তৈরি করার সময়? ওটা কিভাবে ওরা চেক করে, বা ওটা কিভাবে মানে কন্ট্রোল করে যে মেটেরিয়ালস গুলো ঠিক ইউজ হচ্ছে কিনা? মেটেরিয়ালস গুলোর একটা স্পেসিফিকেশন থাকে, সেই স্পেসিফিকেশনটা লেখা থাকে হচ্ছে ডিএমআর, ব্যাচ ম্যানুফ্যাকচারিং রেকর্ডস। ইন্সপেক্টরের কাজ হচ্ছে যে প্রোডাক্টটাকে দেখে এবং বিএমআর এর মধ্যে যে স্পেসিফিকেশন আছে সেটাকে দেখে দুটোকে ক্রস ভেরিফাই করা। ধরো একটা প্রোডাক্টের পার্টিকেল সাইজ হচ্ছে 0.5 মাইক্রন, আর তোমার বিএমআর এর লেখা রয়েছে 0.7 মাইক্রন, তাহলে মিললো না, অটোমেটিক্যালি সেখানে প্রোডাক্টটা দাঁড় করিয়ে দেবে, স্টপ করিয়ে দেবে। কিন্তু দুটো যদি প্রোডাক্ট সেম থাকে, ভেরিফাই থাকে, এবং তার সাথে তারা দেখে হচ্ছে কিউসি রিপোর্ট, কোয়ালিটি কন্ট্রোল রিপোর্টস, এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল রিপোর্টে যদি দেখা যায় যে অ্যাসে ভ্যালু হচ্ছে 97.92%, ওকে, কিন্তু তোমার বিএমআর এ মেনশন করা আছে 70%, তাহলে সেখানেও আর একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হলো। আর যদি দুটো সেম থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম নেই। মানে কিউসি রিপোর্ট যেটা পাবে ইন্সপেক্টর, আর ক্রস ভেরিফাই যেটা করবে বিএমআর এ, দুটো প্রোডাক্ট
কে ওরা সেম করে দেখে যে অ্যাসে ভ্যালু যেটা ওইখানে দেখেছে সেটা এখানে পাচ্ছে কিনা। ওদের কাছে সমস্ত রেকর্ডস ওরা কালেক্ট করে। ওরা প্রথমে ম্যানুফ্যাকচারিং এরিয়াতে আসে না, ওরা সমস্ত কোয়ালিটি কন্ট্রোল, আর&ডি আর কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স রুম থেকে রেকর্ডস কালেক্ট করে তারা ডিটেলস দেন। সেই ডিটেলস নিয়ে তারা ম্যানুফ্যাকচারিং এরিয়াতে ঢোকে, সেখানে গিয়ে তারা ক্রস ভেরিফাই করে। আর যদি র মেটেরিয়ালের কথা বলো, র মেটেরিয়াল মিনস সে একটা প্যাকেজিং মেটেরিয়াল হতে পারে। প্যাকেজিং মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে ওরা হাত দিয়ে দেখতে পারে, কারণ প্যাকেজিং মেটেরিয়ালে কিছু স্পেসিফিকেশন থাকে। প্যাকেজিং মেটেরিয়ালে দু রকমের হয়। যে কার্টুন ওরা যে ইউজ করে, সেই কার্টুনের মধ্যে কিছু প্রাইম থাকে। কার্টুনকে অনেকগুলো ক্লাসিফাইতে ডিভাইড করা যায়, যেমন সেকেন্ড প্রাইম, থার্ড প্রাইম, 5 প্রাইম। এই প্রাইম মিনস হচ্ছে যত প্রাইম বাড়তে থাকবে তত তার অ্যাবজর্বেন্ট মানে শক অ্যাবজর্বিং কোয়ালিটি বাড়তে থাকবে। এইভাবেও তারা ভেরিফাই করতে থাকে। আর কোশ্চেন আছে কিছু? কষ্ট করে বলো, আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না। চ্যাট বক্সের উত্তরটা দাও, আমি বলে দিচ্ছি। চ্যাট বক্সে মেনশন করো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে। শতদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতদীপ। ইয়েস স্যার। আগের কোনো পড়েছিস কিছু? হ্যালো, আগের কিছু পড়েছিস? মোটামুটি স্যার, সব পড়া হয়নি। একটা জিনিস বল, যে যদি আমি drugs other than those specified in schedule C, C1 and schedule X এটাকে যদি আমি অ্যাপ্লাই করতে যাই, সেক্ষেত্রে ফর্ম নাম্বার কত লাগবে? শিডিউল সি, C1 and X। শিডিউল সি, C1 আর X ছাড়া আদার দেন, ঠিক আছে? আদার দেন স্যার 7। না। হ্যালো, হ্যাঁ, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম নাম্বার কত লাগবে? স্যার জানি না এটা। অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম নাম্বার হবে 24 আর লাইসেন্স ফর্ম নাম্বার হবে 25। এগুলো একটু প্রিপেয়ার কর, শর্ট কোশ্চেনে থাকবে। শৌলি দত্ত, শৌলি। Yes, sir. শৌলি বল, what is the loan license কাকে বলে? Define loan license. Sir, আরেকবার বলুন। What is loan license? পারবি? হ্যাঁ স্যার। তো বল। The license shall use drug and manufacture under the license for purpose of examination, test and analysis. লাইসেন্স ফর পারপোজ কি বলি?
Mm. License shall use drug manufactured under the license for purpose of examination and test or analysis. না তো লোন লাইসেন্স মানে হচ্ছে কি? If an applicant does not have his own arrangements for manufacturing, নিজের কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং করার অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই, but who intends to avail himself a manufacturing facility owned by another license, তোর লাইসেন্স নেই, তুই কারোর কাছ থেকে কোনো একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি থেকে আরেকটা লাইসেন্স তুই কালেক্ট করলি, অ্যাপ্রুভাল উইথ দ্য লাইসেন্সিং অথরিটি, নিজের নামে লাইসেন্স রইল না, কিন্তু অন্য একটা ফার্মের নামে লাইসেন্স তুই করিয়ে সেখানে ম্যানুফ্যাকচার করতে থাকবি, সেটাকে বলা হচ্ছে লোন লাইসেন্স। মানে কারোর রেসপেক্টের লাইসেন্স নিয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং করাকে বলা হয় লোন লাইসেন্স। সৌমদীপ, গুড মর্নিং স্যার। হ্যাঁ গুড মর্নিং। প্রভিশন কন্ডিশন গুলো বলতো, ম্যানুফ্যাকচার অফ ড্রাগ স্পেসিফাইড ইন শিডিউল এক্স। স্যার আরেকবার বলুন। What are the provisions maintained during the manufacture of drugs specified in Schedule X? প্রভিশনস শিডিউল এক্স স্যার। Schedule X মানে কি? স্যার পড়েছিলাম, অতটা মনে নেই, কিন্তু ওই সেই ড্রাগস পারচেজের সময় উইদাউট তুই আজকে পড়া শুনেছিস না ঘুমোচ্ছিলিস? হ্যাঁ শুনেছি স্যার, একটু শুনিসনি? আমি আজকেও শিডিউল এক্স পড়েছি। হ্যাঁ স্যার, ওই তো স্যার যেগুলো বলছিলেন যে কোন ড্রাগ আমি বলছিলাম, তুই শুনছিলিস? হ্যাঁ স্যার শুনেছি স্যার, আপনি পরের দিন ধরলে স্যার পুরো বলে দেবো। পরের দিন ধরলেও পারবি না? পারবো স্যার, কয়েকদিনে। এগুলো খুব কনফিউজিং লাগে পড়তেও। শিডিউল এম কি? শিডিউল এম ক্লাস চালিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়িস তাই তো? না স্যার, ঘুমিয়ে পড়ি না স্যার। স্যার পাগলের মতো বলুন না, কি আছে? স্যার শুনি স্যার, কিন্তু পড়া হয়নি। শুনলেও মাথায় কিছু ঢোকে? হ্যাঁ ঢুকেছে তো স্যার, আজকে আপনি পড়াচ্ছিলেন। তো বুঝতেই পারছি কি বলেছে। ঠিক আছে স্বর্ণালী। হ্যাঁ স্যার। স্বর্ণালী বল, what is the provisions maintained during the manufacture of drugs specified in Schedule X? প্রভিশনের সাথে আর কি কি প্যারামিটার গুলো মেনটেন করা হয়? যে তিনটে প্যারামিটার বলেছিলাম শিডিউল এক্স এর ক্ষেত্রে, যে অ্যাকাউন্টস অফ ড্রাগ স্পেসিফাইড ইন শিডিউল এক্স ইউজ ফর একটা ম্যানুফ্যাকচার বলেছিলাম, একটা প্রোডাকশন বলেছিলাম, আর একটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচার ড্রাগস বলেছিলাম। তিনটের জন্য আলাদা আলাদা তিনটে প্রভিশন বলেছিলাম, যে কি কি প্যারামিটার চেক করা হয়, যে কি কি ডেট, নেম, ওপেনিং, এই সমস্তগুলো চেক করা হয়, যেগুলো রেজিস্টারে অ্যাটাচ করা হয়। কোন কোনগুলো? স্যার বাল্ক থাকবে, বাল্ক ফর্মে থাকবে। বাল্ক ফর্মে সবই থাকে প্রথমে, তারপরে ছোট ছোট ফাইলে ভরা হয়। আগে কি কি করা হয়? ধর প্রথমে একটা ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচার হলো, এই ড্রাগটা ম্যানুফ্যাকচার হওয়ার পর শিডিউল এক্স এর ক্ষেত্রে স্পেশাল কেয়ার নেওয়া হয়, কারণ যেটা হচ্ছে নার্কোটিক ড্রাগস। সেই জন্য কি কি মেনটেন করা হয় রেজিস্টার বুকে? স্যার একটা আলাদা জায়গায় রাখা হয়, মানে আন্ডার দ্য কাস্টাডি অফ আ রেসপন্সিবল পারসন।
প্রথমেই আলাদা জায়গায় রাখা হলো, তারপর কোনো ব্যাচ নাম্বার থাকবে না, হ্যাঁ স্যার থাকবে। তারপর এগুলো কমন জিনিস, এগুলো সবকিছুর ক্ষেত্রে কমন হয়। ডেট যে অফ কোনো ড্রাগ বা সিরিয়াল নাম্বার, হ্যাঁ সিরিয়াল নাম্বার থাকবে, তারপর date নেম, of issue অ্যাড্রেস, থাকবে, নেম অফ দ্য ড্রাগ। অ্যাড্রেস, এখানে অ্যাড্রেস আসবে না, এখানে ড্রাগ যখন এক্সপোর্ট হবে ইম্পোর্ট হবে তখন অ্যাড্রেসের পোর্শনটা আসবে, কিন্তু যখন স্টোর হচ্ছে তখন সেখানে অ্যাড্রেস আসবে না। সেখানে হবে হচ্ছে কোয়ান্টিটি রিসিভড, কতটা কোয়ান্টিটি রিসিভ হয়েছে। তারপরে হচ্ছে কোয়ান্টিটি ইস্যু ডিউরিং ম্যানুফ্যাকচার, ব্যালেন্স কোয়ান্টিটি ইজ হ্যান্ড অফ দ্য এন্ড অফ দ্য প্রোডাকশন ডে। আর লাস্টে থাকবে হচ্ছে সিগনেচার অফ দ্য পারসন ইন চার্জ অফ দ্য সুপারভাইজার ইন চার্জ রেজিস্টার্ড ম্যানুফ্যাকচারিং। এই পোর্শনগুলো একটু ডিফারেন্ট হবে যখন শিডিউল এক্স, শিডিউল C1, শিডিউল সি এই তিনটের থেকে বাকিগুলো একটু ডিফারেন্ট হবে, কারণ শিডিউল এক্স এর ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ড্রামেতে লাল কালারের একটা লাইন থাকে ফর দি স্পেশাল কেয়ার ডিউ টু নার্কোটিক প্রোডাক্ট। শিডিউল C1 এর ক্ষেত্রে সেখানে ভ্যাকসিন, অ্যান্টি সিরাম, সিরাম মেনশন করা থাকে, কারণ না হলে অন্যান্য প্রোডাক্টের সাথে এটা কন্টামিনেটেড হতে পারে। সুমিত ঘোষ। ইয়েস স্যার। সুমিত বল, হোয়াট ইজ শিডিউল M1? হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন। হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন কি? শুধু হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন বললে হবে? কি শিডিউল M1টা কিসের জন্য লাগে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের? হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনে ম্যানুফ্যাকচারিং, ম্যানুফ্যাকচারিং আর প্রেমিসেস। হ্যাঁ, আর একটা করে মনে রাখবি। প্রথমে মনে রাখবি শিডিউল M মানে প্রথম যে ওয়ার্ডটা আসবে সেটা হচ্ছে গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস, GMP। তার সাথে কি থাকবে? GMP যখন শুরু হয়ে গেল তার সাথে থাকবে হচ্ছে রিকোয়ারমেন্টস অফ ফ্যাক্টরি প্রেমিসেস, মানে ফ্যাক্টরি না থাকলে কাজ করবি কোথায়? তাহলে GMP ঢুকলো, GMP পরে আসবে হচ্ছে ফ্যাক্টরি প্রেমিসেস। ফ্যাক্টরি প্রেমিসেস যে এলো তার সাথে আসবে হচ্ছে প্ল্যান্টস, মানে প্ল্যান্টস মানে কি কি প্ল্যান্টস আছে তার মধ্যে। প্ল্যান্টস এলো, তার সাথে হলো হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ইকুইপমেন্টস অফ হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনস, হোমিওপ্যাথিক ড্রাগস। এই প্রথম পোর্শনটা একদম সেম, তারপরে হচ্ছে কোনটা ডিপেন্ডিং অন দ্য প্রোডাক্ট চেঞ্জ হয়ে যায়। এগুলো কিন্তু ইন্টারভিউ কোশ্চেন, এখন থেকে প্রিপেয়ার করো। শিডিউল M জিজ্ঞাসা করে, শিডিউল C জিজ্ঞাসা করে, শিডিউল C1 জিজ্ঞাসা করে। ওকে স্যার। সৌনক। ইয়েস স্যার। সৌনক বল, কি কি কন্ডিশনস লাগে ইন কেস অফ শিডিউল C, C1 and X, তার সাথে কনসিস্ট করছে লার্জ ভলিউম প্যারেন্ট্রাল, সেরা, ভ্যাকসিন এন্ড RDNA ডিরাইভড ড্রাগস। মানে বেসিক্যালি ভ্যাকসিন প্রোডাক্ট যখন কোনো কোম্পানি বানাচ্ছে তার ক্ষেত্রে কন্ডিশনস কি কি লাগে ম্যানুফ্যাকচারিং এর সময়? স্যার যেটা ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য স্যার, ভ্যাকসিনস এর জন্য তো একটা রেফ্রিজারেটর লাগবেই, মানে কুলিং কন্ডিশনস লাগবে ভালো। ভুল বলছিস, ম্যানুফ্যাকচারিং করার জন্য প্রথমে কি দরকার? লাইসেন্স দরকার। তো হ্যাঁ, লাইসেন্সটা পেতে গেলে কি কি প্রভিশনস লাগবে? মানে এই প্রভিশন গুলো ভেরিফাই করার পর কোন ইন্সপেক্টর দে হ্যাভ ভেরিফাই এন্ড গেট দ্য লাইসেন্স টু দ্য কোম্পানি। তো এই যে কন্ডিশনস কি কি লাগছে কন্ডিশনস? স্যার লাইসেন্স পেতে গেলে তো আগে স্যার ইন্সপেক্টর যেটা দেখবে তার প্রেমিসেসটা মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নাকি লাইসেন্সটা গ্র্যান্ট করার জন্য।
প্রেমিসেস দেখলো, তারপর স্যার স্যার তারপরে যে এই ভ্যাকসিনস এর যে একটা স্যার স্পয়েলেজ হয়ে যাওয়ার যে একটা মানে ক্রাইটেরিয়া থাকে, ওটা যেন মানে মানে স্পয়েল যেন না হয়ে যায়, মানে একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচারে স্যার যেন মেনটেন্ড হয়, এইটাও স্যার দেখবে। এগুলো একটুখানি মাথায় রাখবি, আইডিয়া করে রাখবি। এগুলো আইডিয়া থাকলে অসুবিধা হবে না। আইডিয়া মিনস হচ্ছে প্রত্যেকটার জন্য কিছু কিছু কমন জিনিস আছে। কমন জিনিস বলছে যেমন অ্যাডিকুয়েট স্টাফ কোয়ান্টিটি কত, স্টাফের কোয়ালিফিকেশন কি, এগুলো দেখে প্রথমে। যে কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিতে যদি কোনো অন্য অন্য ফিল্ড থেকে লোককে নিয়ে রাখে কাজ করায়, তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা অ্যাপ্রুভাল নয়। এটা রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট হতে পারে, কেমিস্ট হতে পারে, অথবা কোনো আদার্স কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রি থেকে আসতে পারে। অ্যাডিকুয়েট স্টাফ দেখলো। তারপর হচ্ছে যেহেতু এটা ভ্যাকসিন প্রডিউস করছে, যে তার এরিয়াগুলো কিরকম, প্ল্যান্ট গুলো সফিস্টিকেটেড কিনা, সেখানে কি ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, শিডিউল ইউ আন্ডারে যে সমস্ত রেকর্ডস রেজিস্টার মেনটেন করা হয় সেগুলো মেনটেন করা হচ্ছে কিনা, এগুলো বেসিক্যালি দেখা হয়। তারপর হচ্ছে ভেরিফিকেশন করে প্রত্যেকটা রুমকে, ঠিক আছে, ব্যাচ থেকে স্যাম্পলিং হচ্ছে কিনা, স্যাম্পলিং প্রোডাক্ট নিয়ে সেই স্যাম্পলগুলোকে ভেরিফাই করে, তার মধ্যে স্টেরিলিটি টেস্ট, আদার টেস্ট, কেমিক্যাল টেস্ট, এগুলো করে। করার পর দেখে যে প্রত্যেকটা জিনিস শিডিউল এম এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কিনা। যদি শিডিউল এম এর মধ্যে দিয়ে যায়, তারপর সেটাকে ওরা অ্যাপ্রুভাল করে। তার মধ্যে রেফারেন্স স্যাম্পল রাখা আছে, ইন্সপেকশন বুক মেনটেন করা আছে, এগুলো জাস্ট দেখে। এগুলো হচ্ছে খুব কমন জিনিস। এবার প্রোডাক্টের উপর ডিপেন্ড করে কিছু কিছু জিনিসগুলো চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে। ওকে স্যার। এগুলো একটা প্রোডাক্ট তৈরি করার পর পরের প্রোডাক্টে যখন পড়তে যাবি, তখন দেখবি যে দুটোর মধ্যে কমন ডিফারেন্স, কমন সেম জিনিস কি আছে, সেম জিনিসগুলোকে আগে পড়ে নেব। সেম জিনিসগুলো তৈরি হয়ে গেলে এবার দুটোর প্রোডাক্টের মধ্যে ডিফার কোনটা, সেগুলো অটোমেটিক্যালি শর্ট আউট হয়ে যাবে। ওকে স্যার। ঠিক আছে, আমি ফিডব্যাক ফর্মটা দিচ্ছি চ্যাট বক্সে। আর আমি ফিডব্যাক ফর্মটা সাবমিট করে দেবো, মানে আমি রেসপন্স বন্ধ করবো উইদিন 30 মিনিট। সো 30 মিনিটসের মধ্যে তোমরা অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নেবে। লাস্ট অ্যাটেন্ডেন্স দেখেছি আমি 48। 48 হচ্ছে টোটাল অ্যাটেন্ডেন্স আছে। যারা এক্সট্রা দেবে তারা কিন্তু অটোমেটিক্যালি বাদ পড়ে যাবে, এক্সট্রা দিয়ে কোনো লাভ নেই। কুন্তল, Yes, sir. কুন্তল, Yes, sir. হ্যাঁ আমি তাহলে এন্ড করছি, ঠিক আছে। আর Okay, sir. ফিডব্যাক ফর্মটা তোমরা নিয়ে নাও, আর এটা উইদিন 30 মিনিটস সাবমিট করে দাও। Okay, sir. হ্যাঁ এন্ড করছি।